So please pass to the third slide where we see planimetry of the mosque. Yes. Okay, kjo është fasada e xhamisë, e cila është një ndër objektet më të vjetra. Neve kemi zgjedhur për shkak të karakteristikave të ndërhyrjeve që mund të ketë si objekt. So this is the facade of the mosque of the Gjirokastra, of the bazaar, of the Gjirokastra bazaar, and we have chosen this object because of the characteristics that it has as an object. So the next slide, please. Me të thënat karakteristikat e objektit nuk po vazhdoj, meqense ishin të sqaruara të gjitha në video, thjesht I kalojmë të gjitha slajdet një nga një dhe të futemi direkt te problematikat që mund të ketë si objekt. Okay, so we shall not be in details about the characteristics of the mosque of the Gjirokastra bazaar, as they were already explained in the video that we saw before. So we shall pass the slides quite quickly, and we can then afterwards go into details about some other information. So Pablo, please go to the next slide. Ndërkohë që unë po shpjegoj metodat e intervenimit të ndërhyrjeve që mund të mësoj objekti. So in the meantime, we are explaining the methods of intervention to be in coherent with the PowerPoint presentation. Could you please pass also to the next slide until I tell you where? Yes, another one, please. Pablo, could you please pass into the slides until I tell you? Yes, also please go on. The next one, please. Next one. Please, next one. Okay. All right. Okay. Atëherë, këtu janë të gjitha ndërhyrjet që janë bërë në lidhje me vendime ndërhyrëse në lidhje me restaurimin, në lidhje me problematika të degradimit të materialeve. So we have all the typologies of the interventions which were made regarding the degradation of the materials in the mosque of the Bazaar of Gjirokastra. Now, just a quick remark, also in your slides, they are in Albanian, so my colleague and I will explain them in English in best we can, and if you have any questions, please, we will stop after this slide, so if you have any comments or questions. Atëherë, kemi metodat e konservimit të gurit, metodat e konservimit të llaçit dhe suvas, metodat e konservimit të drurit, pra të gjithë elementëve që janë të përdorur në këtë objekt. So we have the conservation methods of the stone, the conservation methods of mortar, the conservation methods used in the wood, and the intervention decisions for the structural problems, which is the fourth column marked under the red color. Atëherë, metodat e konservimit në gur janë metodat e larjes domethënë të pastrimit me avull, metodat e pastrimit me anë të kimikateve të ndryshme, të përbërësve mikrobiologjik apo të llaçmbushjes për çarje, heqja e rregullimeve jo kualitative dhe metodat e plotësimit plastike natyrale. Tani unë nuk po zgjatem në shpjegimin e secilës, sepse këto janë metoda restaurimi, të cilat mund të përdoren gjërësisht në të gjitha vendet për të restauruar dhe për të mbajtur të gjitha materialet. Okay, so methods marked under the green color, starting with the A letter under 1. My colleague said that we are only going to mention these methods which were used in the mosque of the Bazaar of Gjirokastra. Për shkak se janë metoda restaurimi që të cilat mund të përdoren në çdo vend, në çdo objekt për të ruajtur. Because these are already known methods which could be used all around the world in any kind of objects that they might be used.
old objects that might be used. So starting with the first one, it is the washing or the cleaning methods using steam. Yeah, and we're of course referring to the conservation of the stone. So the first method is the washing methods of the stone using steam. The next one is the cleaning methods through different chemicals. The third one is the microbiological cleansing. The fourth one is the filling mortar for any possible cracks. The fifth one is the removal of the not qualitative regulations. And the sixth method, just a second, is the natural or plastic filling method. Gjithashtu kemi dhe metodat e konservimit të suvas, konservimit të llaçit, të suvas apo të suvas së lyer, të cilat konsistojnë në rregullimin e fugaturave, në mbushjen me llaç dhe me injektimin e suvatimeve të fryra, pra hiqet ajo suvaja ekzistuese që është dhe zvendësohet me një suvatim të ri. Dhe ndërhyrje për suvatime ku përdoren në disa sipërfaqe të vogla ose në sipërfaqe të cilat gjenden në objekte të ndryshme. The second column under the blue color, B, it's the conservation of the mortar, plaster, and the painted plaster. Now, these are the three mainly used layers that we use traditionally in Gjirokastra, what's more, but also in Berat, for example, and in other characteristic towns or cities of Albania. So the B1 is the regulation or fixing of defugi, so the emptiness that you might have on the wall regarding plaster or mortar. Then you have the B2, which is the plaster used for filling these holes, and then you have the B3, which is the filling of the holes using injection, and the material used for the injection is the mortar. And the last one, the B4, are common interventions for the plaster itself, not for the mortar, but for the plaster. So we are now referring to the most external layer of the wall. Okay. Dhe pastaj vazhdojmë me metodat e konservimit në dru, ku elementet drustor do pastrohen në vend me anë të garneve dhe pjesat e vjetëruara do të riparohen sipas detajeve origjinale. Tjetër metodë është elementet drusore që kanë humbur cilësinë do të ribëhen me të njëjtat detaje dhe cilësi. Elementet drusore që nuk janë autentike do të hiqen. Gjithashtu do të përdoren dru të fortë lisi dhe do të bëhen me të dyer dhe dritare. Në detajin e projektit të restaurimit duke u përdorur dhe druri i lisit për parvarin e mahitit dhe për dyshemet e vjetëruara në katet e çdo kat. So just in brief explanation for the wood conservation methods under the C letter and purple color. So the wooden elements in total, they will be cleaned in the construction site, so in the dwelling itself, and then the old parts will be repaired with new parts according to the same methodology of woodworking, so chiseling, and also the wooden material. And the wooden elements which have lost their quality will be done again, as I said, using the same details and qualities. To come to the end, the old wooden floor of the ground floor will be totally removed off, and they will be replaced with pine cases.
so using pine wood. And now for the preservation of the metal elements under the D column. Pastrimi dhe konservimi I aksesorëve metalik, mirëmbajtja e tyre, zbulimi I mbulesës së plumit, si dhe gjithashtu konservime të pjesëve metalike të cilat do të hiqen dhe të cilat nuk janë në përputhje me origjinalin. So and now about as I said, the metal elements preservation. D1 is the cleaning and the conservation of the metal accessories. Under the D2 we have the preservation of the finiale. Under the D3 we have the appliance of the iron cover, and under the D4 we will remove all the metal frames, and we will replace them by using the same way and the same methodology according to the details that they had in the original building. And the final one is the D5, in which we will remove the all non-original extenders, and and this one, it is applied for more resistance effects that they have in the outer structure when they are painted with black ink and epoxy color. So let's move on to the next slide. Këtu janë të gjitha ndërhyrjet sipas ngjyrave që folëm, pra gjithmonë betemi te ndërhyrjet restauruese. So these are all the interventions according to the colors that we just explained, and we are of course always are referring to the restoration interventions. So on to the next slide, please. Atëherë futemi te ndërhyrjet te ndërhyrjet përforcuese. Now we are going to talk about the reinforcement techniques, interventions, sorry. Atëherë kjo ndërtesë ka një nevojë për ndërhyrje të konsiderueshme dhe të kushtueshme për të sjellë ato në nivelet e sigurisë të kërkuar në kodet aktuale të ndërtimit. Strategjia e mëposhtme ka një raport të lartë kosto-përfitim në drejtim të përmirësimit të sigurisë sismike të ndërtesave të muraturave prej guri, rritje të integritetit të gjithë ndërtesës duke siguruar një përgjigje sismike si një kuti, rritja e rezistencës së murit për efektet brenda dhe jashtë planit të ngarkesave sismike, si dhe përmirësimi I veprimit të diafragmës së dyshemesë dhe çatisë. Metoda që do flasim tani quhet xhaketimi, e cila është një metodë ku aplikimi I suvas të përforcuar në një ose në dy sipërfaqe të murit, duke mbuluar ose të gjithë sipërfaqen e murit ose vetëm pjesët e murit që ka nevojë për përforcim. Domethënë për të qepur një çarje të caktuar kur kjo çarje është një çarje lokale. Suvaja normalisht është beton me agregat adekuat, madhësive dhe me adetiv për të parandaluar zvaritjen dhe për të përmirësuar ngjitjen e saj në sipërfaqen e murit. Kjo gjë ndodh nëpërmjet të dy shufrave të hekurit, të cilat lidhen tek sipërfaqja e jashtme dhe të sipërfaqja e brendshme e murit, I cili është një mur I riforcuar, pra me hekur, të cilat variojnë me një zgar hekuri 4 deri në 6 milimetra. So the updating procedure, also described in English, can be done, as we refer to the picture in the slide, by using two iron columns in a way that we can use them on both sides of the wall, so the internal and the external parts of the wall. And this will be in the engineering methodology of describing as a grilling factor for a better reinforced wall as an outcome.
And you can also have a look at the elements used and their details. So you have the steel files, the reinforced plaster, and the stone masonry, which was already there. We are intervening in the stone masonry. The next slide, please. Në slajdin tjetër, pak a shumë tek figura e parë është e njëjta metodologji, por është përdorur e njëjta metodologji, por vetëm nga njëra anë e murit, zakonisht përdoret ana e brendshme e murit, dhe kjo metodologji përdoret në muret të cilat janë mure mbajtës. Gjaketimi arrihet duke përdorur pllaka betoni ose duke ndërtuar mure të betonit të hedhur në vend. Pra është një mur I cili vetet e 10 cm, është në brendësi të murit ekzistues, është një mur I armuar me hekur, me një zgar me një zgar ekuri, dhe diku në mes të lartësisë të murit krijohet edhe krijohet një pjesë më e dalë e cila shërben si tra për murin. In the previous slide, we had the chance to have a look at one perspective of jacketing method. In this one, we are looking at a supporting wall and using the jacketing method also only in the internal part of the wall and not in the whole structure of this supporting wall. And as it is clearly also explained by the picture, we mainly use and used for the mosque of Gjirokastra Bazaar the grilling, the iron grilling, for a better supporting methodology and also to have a better outcome for the supporting wall only. And you can see that we did not use the previous methods, the previous jacketing method, and in the same way as we are also doing in this particular supporting wall. Ndërsa te figura tjetër në fund është një And now regarding the other picture in this same slide, which is at the bottom right corner, tregohet një xhaketim I pjesëshëm I murit, dhe zakonisht vendoset tek muri, tek soleta e çatis, dhe bëhet nëpërmjet edhe këtu nëpërmjet një muri I cili formohet me duke futur hekurat në brendësi të soletës dhe duke ankoruar hekurat e tjerë në mur, I cili bëhet me metodën që folëm më përpara, ankorohet hekuri dhe pastaj bashkohet me murin të cilin do ta betonojmë në vend, dhe pjesa ku vendoset hekuri mbushet me llaç ose me beton të cilësisë së lartë, të markës së lartë. So in the right bottom corner picture that we see in this slide, it's also another way of how we can use the jacketing method, and this is mostly used for the solet construction buildings, and we can see there also specified that the jacketing is not used in the whole wall, but in only one part of it, and we mainly fill the other part with with reinforced concrete, which we prepare it right at the construction site, so right at the same dwelling which we are reconstructing and reinforcing. So the next slide, please. What do we see here? Atëherë kjo është metoda e cila folëm pak më parë, pra në rastet kur soletat janë soleta të bëra me beton dhe me drasa, të cilat nuk mund të ruhet cilësia e tyre. So this is a method that we previously mentioned for the solets, which this kind of structures are made up with cement and with wooden tiles, and their structure cannot be preserved in any other way. Në këto raste, ajo solet e prishur, megjithëse soleta mund të prishet, të hiqet dhe të zvendësohet me një solet të armuar, dhe metoda se si ajo atashohet me murin është duke vendosur një
një tra metalik I cili lidhet me murin ekzistues dhe pastaj mbi këtë tra bëhet lidhja e soletës dhe gjithashtu dhe me murin ekzistues që neve duam të ruajmë. So how we can attach this solid after we have conducted all the previous process that I explained is that we use a steel beam. The steel beam which passes through the wall and the solid structure. And we have also come down to the end of this presentation. And if you have any questions or comments, please feel free to ask and say. Thank you, Blerina and Heraldo. I actually have a question. It concerns the list of intervention that you showed us, and I would like to know if it is included in some norms or some document that designers should use when they propose their intervention. And sorry if I missed it from the first presentation, maybe you already told me, but I missed this detail. And so if anyway there is some binding norms or some binding documents that force the designer to use just this kind of interventions and not some other. Atëherë kjo është një metodë e cila përdoret, domethënë është në dokumentat e restaurimit, domethënë në Ministria e Kulturës e ka në dokumentat e saj metodat e restaurimit, të cilat janë në respektim të materialeve dhe të pamjes së gjithë objektit. So this is a method which is actually part of the methods of restoration handbook which the Ministry of Culture has already as a part of it, and these are currently used methods actually which are part of the regulation. Okay, so it's part of your regulation, I understand well. Është tek metodat më shumë është te metoda e ruajtjes së materialeve dhe të restaurimit, por jo e specifikuar fiks tek metodat përforcuese antisizmike. So this is mainly, and to be more precise, part of the tek metodat e restaurimit dhe jo të përforcimit sismik. And the restoration methods and not of those which concern the seismic reinforcement, so not of the seismic reinforcement methods. Tek normat sismike të përforcimit neve nuk kemi një material për përforcimin e objekteve të kulturës apo për përforcimin e objekteve duke ruajtur karakteristikat restauruese apo të materialeve të cilat ne nuk duam të ndëmtojmë. At the seismic materials norms, we don't have such ways of and such methodologies that we could use for the materials in preserving and intervening in them. But I think Gus has something to say. Yes, I think Julia is something related to what we are discussing yesterday at the other workshop we had, and with George also, because they have a different way. They are talking about guidelines that are given from the Institute of the Monuments, the National Institute, and they are not. But there is nothing there that deals with the seismic part, of course, and other structural aspects. Only restoration. It's quite the same as the Sovrintendenza in Italy does. Okay, and what is different from Italy is that there is nothing forbidden, nothing that they have as input, as initial input that can't be done. For example, we were talking yesterday about the reinforced concrete that is often not allowed to be used in classified buildings in Italy. In Albania, there is not any kind of prohibition or blocking some techniques or some materials. They have only guidelines and they give the possibility to choose, as I understand.
Okay, so basically they can be considered a sort of good practice if we want also to focus it in the framework of the project, a sort of best practice that technicians can follow when intervening on the historic areas. Okay, thank you. Thank you very much. Also for your presentation and for the effort of the day, of course, it's very appreciated. Do we have any other questions? We will share every presentation, and the video we can upload them in Google Drive, and everybody can have access. And if there is any question, maybe the upcoming days, feel free to send us an email. I have one question. Yeah. That is actually how is the percentage of the interventions that are made by the private people, by the owners of the buildings, the private buildings, and how much is done from the municipality or from the national government or National Monuments Institute, etc. What kind of real interventions do you have nowadays? I mean, which is the most preponderant part in the interventions? Public one or private one? Vetmja ndërhyrje që bashkia bën është në lidhje ka domethënë instrumentat kontrollues. Ndërkohë me pjesën historike ose në këto objekte të rëndësisë veçantë, do të theksoj që objektet ndahen edhe për shkak të rëndësisë veçantë që kanë si objekte, por edhe për shkak të zonës kur bëjmë pjesë. So the only way of how the municipality intervenes in these houses is by preventing them and by reducing them, the methodology and the intervention techniques, because of the importance that these houses, these dwellings have for their respective area in which they are situated in the town. Dhe Ministria e Kulturës me drejtoritë rajonale të kulturës që ka dhe në Gjirokastër është ajo që ka peshën më të madhe në lidhje me kontrollin në terren të këtyre objekteve për mënyrën e zbatimit të këtyre punimeve, por edhe në lidhje me miratimin e projekteve që bën për çdo lloj ndërhyrje. The Ministry of Culture, with their respective regional directorate of culture, which has in each city, which also has in Gjirokastra, they have most of the weight, most of the importance on prohibiting these owners for the ways that how they should intervene, and these regional directorates they do go on terrain and control, have a very clear eye on how these owners do apply the methods that the regional directorate of culture gives them, because as we said in the very beginning, they take a reconstruction they take a reconstruction document and an architectonic document on how they should intervene on their own building, on their own dwelling. Pra gjithçka që në projektim, në marrjen e lejes të një projekti, duhet marrë nga një inxhinier që ka një licencë restauruese, pastaj miratohet tek Ministria e Kulturës, pastaj merret leja në bashkinë përkatëse. Dhe gjithashtu këto lloj objekte janë objekte kontrolli si nga Drejtoria Rajonale e Kulturës, ashtu dhe nga Inspektorati Ndërtimor Joni. Por atëherë nëse Inspektorati Ndërtimor I bashkisë kontrollon anën e dokumentave, Drejtoria Rajonale e Kulturës kontrollon zbatueshmërinë e të gjitha këtyre normave të restaurimit që neve folëm. So everything starts with architectonic projection, which the individual gets it
from the Regional Directorate of Culture, and then they get another allowance or another permission at the respective municipality. And then it is up to the municipality and the Regional Directorate of Culture to have a close eye on how these methodologies and this architectural project is actually applied for the intervention technique and the materials used in their own house. So Gus, okay, this was clear, but this has to do more with the procedure that is quite similar in Italy. What I was asking was also the effort in economical terms, which is the most important part in the economical effort that are really made. I mean, who puts the money for the real interventions? The private one or the public makes an effort, an economical effort, or it leaves to the private people, to the citizens, every intervention? Atëherë në Gjirokastër, her pas here, lidhur me programin Rilindja Urbane, qeveria shqiptare ka akorduar disa shuma në lidhje me disa projekte që janë zhvilluar në zonën muzeale, siç ka qenë restaurimi I kaldrëmit dhe restaurimi I fasadave në zonën historike. Por në objekte të ndryshme individuale, vetëm në rastet kur ka ndërhyrje shumë të vogla, Drejtoria e Kulturës ka dhe një staf me punëtor, I cili vete dhe asiston Drejtoria e Kulturës, por vetëm për ndërhyrje shumë të vogla, ndërsa për restaurime më të mëdhaja, jo, nuk merr pjesë në asnjë gjë. So just in brief, the answer is no regarding who does the funding. It's all up to the individual. When it is a major intervention that they want to do for their own house, as my colleague clearly quoted, the regional directory in each city, but to take Gjirokastra, they have their own workers, so construction workers, that if the individual has very minor problem or a very minor intervention, the directorate will send their workers to assist, but that's the maximum that they can do. Okay, thank you. Thank you, guys. Thank you very much to you for the organization and for the presentations of the day. Okay, thank you. Thank you all. Goodbye. Have a nice day. Yeah. Thank you. Bye. 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 Bye.